Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. In this session, we are going to discuss about how an eye works and how the sensory cells of the eye, that is rods and cones, they function during working and how they carry the impulse to the brain, how we are able to see different objects during daytime as well as during night. What causes day vision and what causes night vision? All these things will be discussed in detail in this session. Yes, as we know that there are two sensory cells that are responsible for our vision. Sensory cells. These sensory cells are present in retina. Rods. What are the second type of sensory cells? Yes, cones. Rods are like rod-shaped, elongated, thick cells, whereas cones are somewhat small cells, but these are thicker but smaller in size. Anyway, whatever be the shape, they perform during different brightnesses. That is, when the light is bright, that is during daytime, the cones get activated and they carry the impulse to the brain during daytime or in presence of bright light. And rods are responsible for night vision. When it is dark or dim light, the rods take up the responsibility of sending the signals and impulses, carrying the impulses from the optic nerve to the brain. Anyway, these rods, they synthesize, they have a pigment called rhodopsin. Rhodopsin. This pigment has two parts in it. Opsin, the pigment part is called the opsin and the protein part called retinal. Pigmented part is called the opsin and the protein part called retinal. Opsin, in rhodopsin, the pigment is called visual purple. Visual purple. This is called, rhodopsin is called visual purple. And this pigment, rhodopsin, has two parts in it, opsin and retinal. Opsin is a part, pigmented part. It is called scotopsin. Scotopsin. And then other part, it is actually the protein part.
retinal is the pigmented part. Like hemoglobin of the blood. Hemoglobin is the pigment that carries oxygen from different parts, that is mainly from lung to the tissues. In the same way, it is like hemoglobin pigment, where we have two structures in it, two parts in it. The protein part, that is called the globin, and the pigmented part called the heme, where it contains iron. Like that, the rhodopsin is also a pigmented part. This part has two structures or two parts in it. The protein part of the rhodopsin is called opsin. Especially in rods, the opsin is called the scotopsin, and the pigmented part is called the retinol. So these two, in association with each other, in coordination with each other, they are responsible for night vision. Night vision. During daytime, what happens is the rhodopsin pigment, it undergo decomposition. It undergoes decomposition. Because of that, opsin separates from the pigment part, that is retinal. This causes the day vision. During day vision, during daytime, these are the cones get activated. Cones get activated, and the pigment that is present in cones is called iodopsin. Iodopsin. In this iodopsin, it is similar to rhodopsin pigment. In cones, we have iodopsin, and this iodopsin, in the same way where we have seen rhodopsin, the two parts of the rhodopsin, that is scotopsin and retinal. In this, photopsin and retinal. Scotopsin, retinal in rhodopsin, that is present in rods. Iodopsin has two parts, photopsin and retinal. Photopsin is a proteinaceous part, and retinal is the pigment, actual pigment part of cones. Anyway, during daytime, this rhodopsin undergoes a decomposition. Both the parts, the opsin part, the pigmented, the protein part, separates from the pigment. It undergoes decomposition. This decomposition causes this change in the chemical structure. This is nothing but it's a chemical compound. Rhodopsin is a chemical compound, and in presence of light, it undergoes degradation, causes some chemical changes. That is, the compound splits up into protein part and the pigmented part. This chemical change is responsible for generation of nerve impulse, and this impulse is being carried by the optic nerve to the brain. Because of this change in the chemical nature, chemical structure of the rhodopsin converts the chemical signal into the electric impulse. This electrical impulse will be carried to the brain. This change occurs when the light is bright. And during dark, what happens is rhodopsin synthesizes. ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, బ్రైట్ లైట్లో ఇది డికంపోజ్ అయిపోయి టూ పార్ట్స్ కింద సెపరేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్. అండ్ ఈవెన్ డార్క్, during night or during dark time, when there is no sufficient light, in absence of light, rhodopsin starts synthesizes. Rods, the sensory cells, the rods start synthesizing the rhodopsin pigment, that is combining the protein part with the retinal pigmented part. It takes some time. That is why whenever we come suddenly from bright light
టూ డార్క్, మనం ఎండలో నుంచి వచ్చాము లేదా మంచి వెలుతురున్న రూమ్లో నుంచి డార్క్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫ్యూ సెకండ్స్ పాటు మన కళ్ళు కనిపించవు, అంత డార్క్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అ డార్క్ అండ్ వెరీ, అంత డార్క్లో అయినా సరే మనకి కొంతసేపు అయిన తర్వాత సెట్ అయ్యి కొంచెం కొంచెంగా క్లియర్గా అని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ మనకి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి, ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది మనం ఎదురుగా వెళ్తే తగులుతుంది అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది. సో నైట్ టైము ఆర్ డార్క్ పీరియడ్లో విజన్ కోసం ఈ రాడ్ సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏమవుతుందంటే మనం బ్రైట్ లైట్ నుంచి డార్క్లోనికి షిఫ్ట్ అవ్వగానే కొన్ని సెకండ్ల పాటు, కొంత టైం పాటు కళ్ళు కనిపించవు. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు సింథసైజ్ దిస్ రొడాప్సిన్ తయారవ్వడానికి కొంత టైం పడుతుంది. అలాగే మనం కళ్ళు ఇలా ఇలా బ్రైట్ లైట్లో ఉన్నప్పుడు కళ్ళు బ్లింక్ చేస్తాం. ఇలా బ్లింక్ చేయడానికి రీజన్ కూడా ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు అండర్గో దీస్ కెమికల్ చేంజెస్. సడన్గా వెంటనే ఫ్రాక్షన్స్లో జరిగిపోయేది కాదు, బట్ ఫాస్ట్గానే జరుగుతుంది. మనం అప్పటి వరకు పడుకుని ఉన్నామనుకోండి, ఎవరైనా లైట్ వేయగానే మనం కళ్ళు ఇలా 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 బ్లింక్ చేస్తాం. రీజన్ ఈస్ ద సేమ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద కెమికల్ చేంజెస్ దట్ టేక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ working of eye. This change, decomposition or synthesis of this rhodopsin is called adaptation of eye. Adaptation of eye ante bright light lo unnappudu decomposition of rhodopsin, and when we move from bright light to dark, it takes some time to synthesize rhodopsin. This adjustment is called adaptation. The synthesis or breakdown of this rhodopsin depending on the light availability. This adaptation, this change is known as adaptation of eye. For resynthesis of rhodopsin, animals blink eyelids like this. మనం రీసింథసిస్ కోసం ఇలా మనకి తెలియకుండానే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ రెటినిన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై, మనకంతా తెలుసు, క్యారెట్, మమ్మీ చెప్తూ ఉంటారు కదా, క్యారెట్ బాగా తిను కళ్ళు బాగా కనిపిస్తాయి అని. సో విటమిన్ ఏ is essential for synthesis of retinal, and the deficiency of vitamin A leads to defect in the vision or night blindness. Cones are able to differentiate different colors, colored vision. మనకి బ్రైట్ లైట్లోనే డిఫరెంట్ కలర్స్, ఇది ఎల్లో, ఇది వైట్ అని, అలాగే గ్రీన్, బ్లూ, ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ని మనం చూడగలుగుతున్నాము, తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. వీఆర్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద cones, the sensory cells, one of the sensory cells of the eye are responsible for colored vision or to differentiate different colors in the bright light. Bright light vision or day vision is possible because of these cone cells of the retina, and they have iodopsin pigment, and this pigment is has two parts. One is the pigment part, that is retinal, and the protein part called the photopsin, similar to scotopsin that is seen in rods, and it is decomposed into photopsin and retinal in dark. లో rhodopsin synthesize అవుతుంది, bright light లో rhodopsin breakdown అవుతుంది. It is reverse happens in cones. What is the normal vision of eyes called? It is called emetropia. Emetropia is nothing but normal vision of eyes. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా తక్కువ మందికి నార్మల్ విజన్ ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనుకోవచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అనుకోవచ్చు. వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సైట్ డిజార్డర్స్, విజన్ డిజార్డర్స్ ఆర్ seen in nowadays. Some of the important defects of eyes. Eyes defect చూడడానికి
మనం ఎలా గుర్తిస్తామంటే సమ్ పీపుల్ are not able to read the letters or the paragraph on the paper, and some people will not able to see the board clearly. So these things మనం ఎవరితో అయితే నార్మల్ విజన్ ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుని, నార్మల్ విజన్ అని కూడా చెప్పలేము, పర్సన్ విత్ గుడ్ విజన్ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఓకే వాళ్ళకి కనబడుతుంది నాకు కనిపించట్లేదంటే ఐ హ్యావ్ సమ్ డిఫెక్ట్, లేదా నాకు కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, దే హ్యావ్ సమ్ డిఫెక్ట్. సో అలా మనము రికగ్నైజ్ చేస్తాము. అలాగే ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేయడానికి ఆ డిఫెక్ట్స్, విజన్ డిఫెక్ట్స్ని రెక్టిఫై చేయడానికి సో మెనీ సొల్యూషన్స్, వాట్ వి కాల్ లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. లెన్స్తో మనము కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు విజన్ డిఫెక్ట్ని. ఇవన్నీ కూడా మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. బాయ్.